Katika video hii nitakuonyesha effects muhimu ambazo unatakiwa uzi apply au uziweke katika vocal unapofanya mixing ya nyimbo yako. Na ni effects ambazo ninavyosema ni muhimu, maana yake usipoziweka basi muziki wako hautakuwa uko poa au utakuwa unaenda kinyume na jinsi tunavyofanya mixing katika nyimbo zetu. Kwa hiyo nitatumia CUBASE kama tutorial inavyosema. Nishafungua CUBASE 5 yangu. Nitakachokifanya nitaenda kwenye file, nitasema new, nitaenda new project, kisha nitasema create new project. Ukishaweka fungua new project, hakikisha unaenda kwenye device setup. Ukishaenda kwenye device setup, hakikisha umechagua system ambayo itatumika kukuingizia sauti na kukutolea sauti. Kwa mfano kama mimi natumia VST audio system ambayo ni FL Studio ASILI, kwa sababu sina sound card, natumia tu microphone ambayo ina sound card ndani yake. Kwa hiyo kama una sound card labda M Audio au Focusrite au Yamaha, lazima itatokea hapa. Kama haijatokea basi kuna shida na hiyo sound card yako au kifaa unachokitumia kama audio au workstation. Kwa hiyo baada hapo nitakachofanya nitaenda audio, nitasema nitaadi stereo, nitaweka okay. Maana yake hapa ndipo nitakapoweka beats yangu. Kwa hiyo nitaenda file, nitasema input file, na nitaenda kwenye quick access ambapo nilishatengeneza hiyo beats. Nita double click tena, nitasema input. Sasa hivi nitaweka mono, nitaweka at least 2 tracks, nitaweka okay. Baada hapo nitaenda file tena, nitasema inputs audio file. Baada hapo sasa hivi nitasema vocal, nitaweka okay. Kwa hiyo hizi ni vocal zangu na hii ndo beats yangu, umeona. The way you leave me in the dark, aren't you clever? So chini hapa kuna vocal. Unapofanya mixing unapofanya mixing au tunafanya vitu vyovyote ambavyo vinahusiana na mixing, unashauriwa uanze kukisikiliza kitu kimoja kimoja, umeona. Na kumbuka katika swala zima la mixing kuna vitu vingi sana. Watu wengi wanachanganya mixing na equalizing. Unajua katika tunapofanya nyimbo, tunapotengeneza wimbo katika software yoyote kuna process. Kwa hiyo kuna process ambazo ya kwanza kabisa tunafanya recording, umeona. Process ya pili tunafanya mixing, umeona. Process ya tatu tunafanya equalizing na harmony. Maana yake unapaka mafuta na kufanya kuequalize. Kuequalize maana yake kuadi malimita, manini, makolokolo yote. Na mwisho kabisa mastering. Mastering maana yake nini? Maana yake tunahakikisha nyimbo yetu inakuwa na perfect normalization, yani inasikika vizuri, level ziko sawa, kwamba kiki, bass, hats, claps zote vinasikika sawa, pamoja na nyimbo inasikika sawa. Kwa hiyo katika mastering ndo tunadili na hivyo, kuhakikisha kwamba muziki, beats na vocals zinakuwa zinasikika katika viwango ambavyo vinavyohitajika. Lakini pia tunavyo export tunahakikisha kwamba nyimbo yetu inakuwa iko sahihi, ipo katika viwango ambavyo vya sauti inavyotakiwa kusikika. Maana yake isiwe na sauti sana kupita viwango na isishuke sauti sana chini ya viwango. Lakini pia masuala ya bass, midi, umeona, na high cuts, low cuts, vitu kama hivyo vinatakiwa viwe sawa. Ndio maana ya mastering. Kwa hapa leo usishangae nikafanya tu vitu vichache ukaanza kulaumu usema sasa tutorial hii ilikuwa inamaanisha nini. No, tutorial inasema kabisa effects muhimu ambazo unatakiwa uzi apply. Mimi effect ya kwanza kabisa ambayo naweza nikasema napenda kuitumia ni reverb. Manake tunaongeza vyumba, yani tunajaza vitu katika vyumba vile ambavyo viko empty. Kwa sababu ukisikiliza hii vocal unaweza ukasikia anaimba leave me in the dark, kuna space hapa imebaki. Kwa hiyo humu spaces zinazobaki mtu hawezi kutaja neno likakamilika kwa sababu ni nafasi ndogo, lakini hizi nafasi tunabidi tuzijazie vitu. Kwa hiyo tunavojaza vitu tunatumia vitu kama reverb na delay, umeona. Kwa hiyo kama hivi, aren't you clever, kanyamaza. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya hapa, nitaenda kwenye effects, umeona. Lakini unashauriwa utengeneze group. Kwa hiyo utaenda add
group channel track utasema stereo. Umeona? Kwa hiyo vocal na hii group stereo utalipa jina, labda utalita labda verse. Umeona? Afu effects kama hivyo. Kwa hiyo huyu vocal utamtumbukiza kwenye group la verse effects. Kwa maana yake vocal zote za verse zitakuwa unazifanyia mixing katika channel moja tu. Kwa hiyo huna haja kuenda kila track kufanya mixing, kila track kufanya mixing. Kompyuta itakuwa nzito na utashindwa kuwa smart. Kwa hiyo nitaenda hapa nitasema nitatafuta reverb. Napenda kutumia, unaweza kutumia reverb. Kwa hiyo nitaanza kuweka reverb hiyo, labda A. Nitaanza kusikiliza. The way you space things apart feels like forever. So kitu cha msingi cha kuzingatia hapa ni kwenye wet channel hii ya mix, kwenye reverb loom, reverb time. Pia unaweza ukachagua preset hapa. Kwa mfano unaweza ukasema medium, and I can't predict the changes. Au unaweza ukaenda large. Umeona? Kwa mfano labda unaweza ukaweka large. Never mind, I never care. It always makes my day when you call. Umeona? Unaweza ukaweka hivyo, labda ukapandisha hadi ukapandisha labda mpaka 6. Unachotakiwa kukifanya hapa ni kupunguza labda low cut kidogo. Here we go again. Wonder if we'll ever win when you call. Labda na room size. I can't help falling. Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo taweka hivi, ta play. You leave me in the dark. Aren't you clever? The way you space things apart feels like forever, and I can't predict the changes. Umeona kitu kama hivyo. Kingine ambacho napenda kukiweka ni kuweka delay, ambapo nitaenda kwenye delay alafu nitasema labda mode delay, au unaweza kutumia nini yoyote, lakini naweza nikatumia mode delay ambao huwa naipenda. Kwenye delay time napenda unaweza kuweka delay time hapa. Unaweza kaandika tempo. Kwa mfano beat hii nimeipiga kwenye tempo ya 84. Kwa hiyo nitaandika hapa 84. Umeona kama hivyo. Everything's so strange, but never mind. I never. Umeona, lakini mimi napenda kutumia step kama hivyo. It always make the way you leave me in the dark. Aren't you clever? Kingine unachotakiwa kukifanya kwenye feedback isizidi 5%. Kwa mimi nitaweka labda 3. The way you space things apart feels like forever, and I can't predict the changes. Umeona? Nitabadilisha hapa, labda nitaweka 4. 1 kwa 4. Everything's so strange, but never mind. I never care. It always makes my day when you call. Umeona? Kama hapa naona iko poa. Umeona? Kwa hiyo nitaweka na beats niweze kusikia naendaje. The way you leave me in the dark. Aren't you clever? The way you space things apart feels like forever, and I can't predict the changes. Delay iko chini, kwa nitaiongezea mix. Kwa nitaweka labda 10%, then nitaisikiliza. Everything's so strange, but never mind. I never care. It always makes my day when you call. Here we go again. Wondering if we'll ever win when you call. I can't help falling. Naona kama hivyo. The way you leave me in the dark. Aren't you clever? The way you space things apart feels like forever, and I can't predict the changes. Everything's so strange, but never mind. Umeona?
Kingine labda kwenye reverb nitaongeza kwenye weight, nitaongeza kidogo labda mpaka 16%. I never care, it always makes my day when you call. Cha msingi ni kufanya sauti yako isikike vizuri, lakini pia unavoweka hivi vitu isiwe too much sana na isiwe ndogo sana, kwa sababu lengo ni kufanya sauti iwe soft, iwe inamfanya mtu apende kusikiliza zaidi jinsi vitu vinafanya. Kwa hiyo hakikisha unatumia muda mwingi sana kufanya, lakini pia unaweza kaingia mtandaoni ukaangalia watu wanapenda kutumia vipimo gani vingi sana katika swala reverb na delay. Here we go again. Unaona? Effect nyingine ambayo unaweza kaiweka, japokuwa na huwa na categorize katika category ya kufanya harmonies au tunaweza kusema harmonics, kupaka mafuta nini, unaweza kaeka kitu kinaitwa AUTOTUNE, lakini kwa nayo makini sana kwa sababu huwa ina react ndivyo sivyo usipojua kuitumia. Kwa nitaweka AUTOTUNE, nita play. The way you leave me in. Unaona? AUTOTUNE ni rahisi sana kutumia hii effects, lakini cha kuzingatia kwanza lazima ucheze na sehemu ya key and scale, return speed na vibrato. Cha kwanza kabisa kwenye key lazima ujue beat yako umeipiga kwenye key gani, major au minor, lakini mimi nakumbuka nilipiga kwenye minor, sikumbuki ni key gani. In the dark, aren't you clever? Nataka labda mpaka 10 kwenye return speed. The way you space things apart feels like forever. Kwa hiyo utaweka na beat, utaanza kusikiliza ni key gani huwa ina match. And I can't predict the changes. Everything's so strange, but never mind. I never care. It always makes my day when you call. Here we go again. Tena kwenye vibrato niteka sine wave kwa mfano. Umeona? Sasa ukitaka uone utofauti wa AUTOTUNE, let's say niweke 0. Here we go again. Alafu labda niweke fast kwa mfano mpaka 5% mfano. Alafu nirudishe mpaka sehemu ambapo analalamika. It always makes my day when you call. Here we go again. If we'll ever win when you call. I can't help falling. The way you leave me in the dark, aren't you clever? The way you space things apart feels like forever. And I can't predict the changes. Everything's so strange. So kitu cha msingi cha kuzingatia kama navyoweza kukwambia ni ya kuangalia scale, key, return speed, vibrato. Ndio vitu vya kuzingatia unapotumia AUTOTUNE. Kama umetumia key G, basi utaweka G, kama ni minor, kama ni nini, yoyote ambayo unakumbuka ulipiga kwenye beat yako. Asante kwa kuangalia video hii, kumbuka kusubscribe katika channel hii na tukutane tena wakati mwingine.